Hare Krishna. ISKCON Chennai heartily welcomes everyone to this evening Bhagavad Gita lecture session. Today we are fortunate to have His Grace Krishna Karthikeswara Prabhu with us. Prabhuji is going to speak from Bhagavad Gita verse 5.24 on the topic of delighting in words. Let's welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have Soumya Lakshmana Mataji with us for doing the translation. Hare Krishna Mataji, please kindly start. Hare Krishna. இன்று அனைவரையும் இஸ்கான் சென்னை சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். இன்று பகவத்கீதை உபன்யாச தொடரில் அருள் திரு கிருஷ்ண கார்த்திகேஸ்வர் பிரபு அவர்கள் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் என்ற தலைப்பில் பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயம் 24வது பதத்திலிருந்து நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கிறார். அவரை சென்னை இஸ்கான் சார்பாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna Mataji. So let's start this session. Yes, Prabhu. With few kirtan, right? Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamuna Tira Vanajari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. Om Jnanantimirantasya Jnananjanachalakaya Chakshurunganitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tatati Swapakantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha
Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Rarita Shri Vishaka Mitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deelabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhyupe Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhashya Atyadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Before I start this class, I offer my respectable obeisances to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of our International Society of Krishna Consciousness Movement. And I also offer my humble obeisances to my Guru Maharaj, His Holiness Saipada Samishra Guru Maharaj, and also my humble obeisances to the devotees of Chaitanya Chadesh for giving me this opportunity to speak few words on Krishna consciousness. Hare Krishna. நான் என்னுடைய உரையை தொடங்கும் முன் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய குருமகராஜர் ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இஸ்கான் சென்னை நிர்வாகம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததினால் எல்லா மூத்த பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So today we deal with chapter 5, Karma Yoga. இன்றைக்கு நாம் 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம் என்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம். So previously, chapter 5th, text 17 tells a gist of focus on the Supreme leads to liberation. So 17வது ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படி முக்திக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது என்பதை பற்றிய ஒரு குறிப்பு அதில் இருக்கிறது. Text 18 gives us a summary of equal vision of self-realized person. 18வது ஸ்லோகம் அதாவது தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா எப்படி சமமாக எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார், சமநோக்கில் காண்கிறார் என்பதை பற்றி குறிக்கிறது. In other words, it's called as neutral state. அது சமமான நிலை என்பதை குறிக்கிறது. Text 19 gives a gist of Brahman platform. 19வது ஸ்லோகம் பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்களை பற்றிய ஒரு குறிப்பை கொடுக்கிறது. Text 20 to 21 tells us the symptom of self-realized persons. 20-21 ஸ்லோகங்கள் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவிற்கான அறிகுறிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. Text 22 gives a gist of sense enjoyment is ultimate distress. 22வது ஸ்லோகம் புலன் இன்பம்தான் வாழ்க்கையின் இறுதி நிலை என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. Text 23 tells about tolerate agitations to end of life. நாம் நம்மளுடைய எல்லா அஜிடேஷன்ஸையும் எப்படி பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. Now we have a class on text 24. Hare Krishna. இன்றைக்கு நாம் 24வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போகிறோம். Which is delighting inwards.
அது உள்ளத்தில் ஆனந்தம் என்ற தலைப்பில் நாம் பார்க்க போகிறோம். Sloka. Yo antasuko anar aramas tatra antra yothir evaha sayogi brahma nirvanam brahma bhuto digachati. Translation. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. மொழிபெயர்ப்பு 24வது ஸ்லோகம். எவனொருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு என்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகியாவான். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகிறான். So since purport is short, so let me also read the full purport. Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured for going back to Godhead, back home. Prabhuji, you want me to read the purport? No, Mataji, we can go. We can proceed. Okay. So, this chapter, this text mostly deals with the Brahma Bhuta state. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் பிரம்மபூத நிலையை பற்றி பார்க்கிறோம். What is Brahma Bhuta stage? பிரம்மபூத நிலை என்றால் என்ன? There are 3 types of Brahma Bhuta stage. பிரம்மபூத நிலையில் 3 நிலைகள் உள்ளன. 1. Relishing who we are. ஒன்று, நாம் யார் என்பதை நன்றாக அனுபவிப்பது. That is servant of the Lord. நாம் பகவானின் சேவகனாக அனுபவிப்பது. Second point, who is Krishna? இரண்டாவது, கிருஷ்ணர் யார்? He is the supreme personality of Godhead, the supreme father. அவர்தான் முழு முதற் கடவுள், நம் அனைவருக்கும் தந்தை. The third point, relation between us and Krishna. மூன்றாவது பாயிண்ட், நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு முறை பற்றியது. That is, Krishna is mine. Like how he can be my friend, he can be my husband, he can be my lover, he can be the God. So that kind of developing relationship with the Lord. கிருஷ்ணர் என்னுடையவர், கிருஷ்ணர் என்னுடைய நண்பனாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், கடவுளாக இருக்கலாம். கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே எனக்கு. So what are the qualities of a mystic yogi? ஒரு யோகியினுடைய குணங்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம். Anta Sukha, it means happiness inward. அந்த சுக என்பது தனக்குள் சுகமாக இருப்பது. That is, they don't search external happiness outside. அவர்கள் சந்தோஷத்தை வெளியில் தேடுவதில்லை. Antar Arama, அந்தர் ஆரம என்பது religious inwards. தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகிறவர். And Antar Jyoti, அந்தர் ஜோதி என்பது sight inwards, that is self realization. தன்னை உணர்வது, தனக்குள் பார்ப்பவரை குறிக்கிறது. Now we have a gist on the materialists. நாம் இப்பொழுது பௌதிகவாதிகளை பற்றி பார்க்கலாம். So as stated in Bhagavad Gita 8.15, Krishna tells, பகவத்கீதையில் 8வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், Dukkalyam Ashashvatam, meaning this world is full of miseries, temporary and full of illusions, and there is no perfection. பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இந்த உலகம் துகாலயம் அசாஸ்வதம், இந்த உலகத்தில் தற்காலிகமான சந்தோஷம்தான் கிடைக்கும். அந்த தற்காலிக சந்தோஷத்திற்கு
ஒரு முடிவு இருக்கிறது, எல்லாமே கற்பனையானது, எல்லாமே மாயையானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Also, the happiness which we have here is temporary and has an end. நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷமானது தற்காலிகமானது, அதற்கென்று ஒரு முடிவு கூட இருக்கிறது. For example, if there is a student in 12th standard and he works hard day and night for the public exam preparation. இதற்கு உதாரணமாக 12வது வகுப்பு படிக்கும் ஒரு மாணவன் இரவு பகலாக தன்னுடைய தேர்வுக்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான். And he works hard that he gets a result of 90% and in the end. அவன் கடினமாக உழைத்து 90 விழுக்காடு மதிப்பெண்கள் பெறுகிறான். He rejoices within himself. I got 90%. அவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம், நான் 90% எடுத்து விட்டேன் என்று தனக்குள் மகிழ்கிறான். But the moment he got a call from his other friend who studied, who got low marks for him in previous semesters, in previous exams, stating that I got 91%. அவனுடைய நண்பன் அவனை டெலிபோனில் அழைத்து, முன்பெல்லாம் போன செமஸ்டரில் அவன் குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றவன், தற்பொழுது எனக்கு இந்த சமயம் 91 விழுக்காடு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னவுடன், and now what happens? Does he have the same happiness? No. How can he get an higher grade than me? That's what will be running through his mind. இந்த நபருக்கு அதே சந்தோஷம் இருக்குமா? அவன் எப்படி என்னை விட அதிக மதிப்பெண் பெற முடியும் என்று யோசிக்கிறார். But on the other hand, when the same guy, he goes to an university, top at a university where district first students, state first students, national first students are his classmates, he get satisfied and happiness again. அதே அவன் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும் பொழுது அங்கே மாநில அளவில், மத்திய அளவில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களை பார்க்கும் பொழுது மறுபடியும் அவனுக்கு சந்தோஷம் வருகிறது. So material happiness is temporary as well as it is imaginative and it has full of illusions. இந்த ஜட சந்தோஷம் என்பது இது தற்காலிகமானது, அது மாயைக்குட்பட்டது, அது கற்பனைக்கு உண்டானது. For example, in earlier days in prison, in a prison, when prisoners were punished, you know how they used to punish is that they'll have a barrel full of water and the policemen would catch the neck and dip him in the water. So at the moment, the prisoner, what he will do, he will hanker for breath. So he'll be at the water struggling for breath. And for 2 seconds, what those policemen will do, they will take his head and the 2 seconds he'll get a deep breath. So that 2 seconds for the prisoner is happiness. See, I got happiness, I got my breath. முன்பெல்லாம் சிறையில் உள்ள கைதிகளுக்கு அங்குள்ளவர்கள் தண்டனை கொடுக்கும் பொழுது அவர்களை தலையை தண்ணீரில் முக்குவார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படும். தலையை மேலே தூக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த மூச்சு கிடைக்கும். அப்பொழுது அவருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். Which is, in fact, he's actually an illusion that this is my happiness. இதுல இருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம்? இது ஒரு மாயை. அவர் இதுதான் சந்தோஷம் என்று நினைக்கிறார். So Prahlad Maharaj has stated, those who want material enjoyment, that is to have a sense enjoyment and bodily satisfaction, it's mere waste. பிரகலாத மகாராஜர் சொல்கிறார், யாரெல்லாம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் சந்தோஷம், புலன்களினால் சந்தோஷத்தையும் உடலினால் சந்தோஷத்தையும் பெற வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்களோ அது உபயோகமற்றது என்று குறிப்பிடுகிறார். In other words, we live a life of grahameti instead of a life of grahastha. நாம் ஒரு கிரகமேதி வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம், கிரகஸ்தாக வாழ்வதற்கு பதிலாக. For example, there is an example here which a sequence of pictures. So in picture 1, where there is a family member who goes to buy a car. இங்கே எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதல் படத்தில் பார்த்தால் ஒரு குடும்பத்தினர் அவர்கள் கார் வாங்குவதற்காக செல்கிறார்கள். It is a brand like the latest model car and they were really happy going
and in and around, having lots of tours with showing off their better new car. சோ அவர்கள் சமீபத்தில் வெளிவந்த ஒரு காரை வாங்கியதினால் அந்த காரில் உட்கார்ந்து அவர்கள் பிரயாணம் செய்வதில் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். But the next day, the second picture tells the next day that they peep into their neighbor, stating that they bought a new version of their own car. அவர்கள் அடுத்த நாள் தங்களுடைய அண்டை வீட்டுக்காரரை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் புதுதாக வந்த காரை நிறைய கார்கள் வாங்கி இருந்தார்கள். So what happiness is there still? No. So what they do, they work day in and day out to get more wealth. That I wanted to get more money, and I want to get big house, I want to get beautiful cars and all. உடனே அவர்கள் இரவு பகலாக உழைக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். எனக்கு நிறைய பணம் வேண்டும், எனக்கு நிறைய கார்கள் வேண்டும், பெரிய வீடு வேண்டும் என்று அவர்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். And eventually they do get it. அவர்களுக்கு அவர்கள் உழைப்புக்கேற்ற பலன் கிடைத்து விட்டது. So like this, when a person runs day in and day out for the worldly desires, they don't have time for Krishna. இப்படி மக்கள் இரவு பகலாக உழைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு கிருஷ்ணருக்காக நேரம் இருப்பதில்லை. For example, everyone wanted to have a house to live in. எடுத்துக்காட்டாக ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கென்று வாழ ஒரு வீடு வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். And once when we get a house, next our aim is to get a 2 BHK flat, and then a 3 BHK flat, and then a big villa, a big bungalow, and so on and so on. ஒரு வீடு கிடைத்தவுடன் அவர்களுக்கு 2 அறை உள்ள ஒரு பிளாட் வேண்டும், 3 அறை உள்ள பிளாட் வேண்டும். இப்படி அவர்களுடைய தேவைகள் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. Even they wanted to marry a beautiful woman, and ஒரு அழகான பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். And after that get a child, and again run for that child to give a good education, and later make his wife and child happy. So the male, they used to run day in and day out. So திருமணமானவுடன் அழகான குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள நினைக்கிறார்கள். அந்த குழந்தைக்கு நல்ல படிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அந்த குழந்தையை சரியான முறையில் பராமரிக்க வேண்டும் என்று இரவும் பகலும் நாளும் பொழுதும் அவர்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So this is called unwanted desires, which is kamya bhakti, kamya karma. இதுதான் தேவையில்லாத ஆசை, அதாவது காமிய கர்மா என்று காமிய ஆசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. In Shastras, it is referred to as an wound in the hand. சாஸ்திரங்களில் இது ஒரு கையில் உள்ள ஒரு புண்ணை குறிக்கிறது, காயத்தை. For example, when a mosquito bites us, what we will do, we'll try to scratch our hand. ஒரு கொசு நம்மை கடித்து விட்டால் நாம் அதனை சொரிந்து கொள்வோம். So when we scratch our hand, what do we get? The pleasure, I can't get the itching in sensation. நாம அப்படி சொரியும் போது நமக்கு அந்த சொரியும் அந்த உணர்வு ஏற்படும் பொழுது அதில் கூட நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுவதில்லை. But in fact, what happens to the hand? It becomes red, full of scratches, and gives even more itches. நம்மளுடைய கையானது இரத்த நிறத்தில் மாறுகிறது. நமக்கு இன்னும் இன்னும் நாம் சொரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்படுகிறது. So what in this world, everything we don't have free of cost. இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நமக்கு பணம் கொடுக்காமல் கிடைப்பதில்லை. Even you wanted to get some chocolate, even you wanted to go to some parties, you got to pay and get it. நமக்கு ஒரு சாக்லேட் வேண்டுமானாலும் ஏதாவது பார்ட்டிக்கு போனால் கூட அங்கு கூட நாம் ஏதாவது பணம் கொடுத்துதான் எதையும் வாங்க வேண்டி இருக்கிறது. But what is the only thing that comes for free of cost? இந்த உலகத்தில் பணமே செலவில்லாமல் நமக்கு கிடைப்பது எது? Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, birth, death, old age and disease. This comes free of cost. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இது மட்டும்தான் நமக்கு எந்த செலவும் இல்லாமல் தானாகவே கிடைக்கிறது. Also, when we leave the particular body, the so-called accumulated desires which have is left within.
நாம் இந்த உடலை விடும் பொழுது நாம் சேர்த்து வைத்திருந்த எல்லா சந்தோஷமும் நம்மளை விட்டு போய் விடுகிறது. So we leave this the smell of happiness and we'll also leave. So இந்த சந்தோஷம் என்பதையும் விட்டு விடுகிறோம், நாமும் உடலை நீர்த்து விடுகிறோம். The happiness which we get out of such examples are temporary, not everlasting. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷங்கள் தற்காலிகமானவை, அவை நிரந்தரமானவை அல்ல. So what is real happiness? உண்மையான சந்தோஷம் என்றால் என்ன? Relishing the taste. நாம் ருசிப்பது, அதுதான். For example, we have Prahlad Maharaj, who when he was at the womb of his mother, he got enlightened by Narad Muni. பிரகலாத மகாராஜர் தன்னுடைய தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது நாரத முனிவரால் அவருக்கு ஞானம் வழங்கப்பட்டது. And whomever, even though he had demonic association around, he only took shelter of Sri Hari. Even though there were demonic association, அசுரர்கள் சூழ்ந்திருந்தால் கூட அவர் Hare Krishna. Mataji, can you hear me? Yes. Now can you repeat it, because there was little unstability. No problem, Mataji. So what I mentioned, like Prahlad Maharaj, he was chanting the name of Hari, even though his association was full of non-devotees and demons. பிரகலாத மகாராஜர் தன்னை சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் அரக்கர்களாக இருந்த பொழுதிலும் அவர் ஹரிநாமத்தை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். So Lord took the form of Nrsimha, that the Shastras told when Nrsimha was on the planet, when he took the avatar, even the pregnant women, seeing the roar of Nrsimha, they were the abdomen, they were shaking, it was shaking. பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் கருவுற்றிருக்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்களுடைய அந்த கரு உள்ளே அசைகிறது, அவர்கள் உடம்பில் ஒரு அதிர்வு ஏற்படுகிறது. Lord Shiva, Lord Indra, and even Lakshmi was so terrified seeing Lord Nrsimhadev. சிவபெருமான், லக்ஷ்மி தேவி இவர்கள் அனைவருமே நரசிம்மரை பார்த்து அதிர்ந்து போனார்கள். But Prahlad Maharaj didn't have any fear. As he proceeded to Nrsimha, Lord got pacified. ஆனால் பிரகலாத மகாராஜருக்கு எந்த அதிர்வும் ஏற்படவில்லை, பயமும் ஏற்படவில்லை. அவர் நரசிம்மரை நோக்கி சென்றார். When Nrsimha asked a 5-year-old Prahlad what boon he wanted, நரசிம்ம தேவர் 5 வயது பிரகலாதனை கேட்கிறார், உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று. He asked nothing. அவர் ஒன்றுமே கேட்கவில்லை. But out of compassion, Nrsimha granted that he will take the throne, and the 7 generations before and after his generations would come to his abode. நரசிம்மர் பிரகலாதன் மீது கொண்ட கருணையினால் அவரை அரச சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைக்கிறார். அதுவும் இல்லாமல் பிரகலாதருக்கு முன் 7 தலைமுறைகளும் பிரகலாதருக்கு பின் 7 தலைமுறைகளும் பகவானினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் பெறுவார்கள் என்ற வரத்தை கொடுக்கிறார். So such was the taste of Sri Hari which Prahlad tasted, that he don't want any desires for himself. பிரகலாதர் தனக்காக எந்த ஆசையும் இல்லாமல் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதில் அப்படி ஒரு நல்ல அனுபவத்தை எடுத்தார். On the contrary, there is Dhruva Maharaj. Even Dhruva Maharaj. மாறான கதை. Yes, Prabhuji. Yes. So Dhruva Maharaj, he also was a young guy like Prahlad Maharaj. So they were literally very young children. பிரகலாதனை போலவே துருவ மகாராஜனும் கூட இளமையான ஒரு பையன். Dhruva Maharaj wanted to sit in his father's lap than and enjoying with his friends outside, than playing outside. துருவ மகாராஜர் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் வெளியில் விளையாடுவதை விட தன்னுடைய தந்தையின் மடியில் உட்கார வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். But his another mother was so much
terrified that she doesn't want Dhruva Maharaj to come near her husband. ஆனால் சிற்றன்னையோ துருவ மகாராஜர் தந்தையின் பக்கம் வரக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கண்டிப்பாக இருந்தார். Even Dhruva Maharaj's own mother was unable to help him because her counterpart didn't allow him to take his father's place. துருவ மகாராஜரினுடைய சொந்த தாயால் கூட துருவ மகாராஜருக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை, ஏனெனில் அந்த அதிகாரம் அவர்களுக்கு இல்லை. So his mother told to go and ask Srihari. He is the only one who can save you. So தாய் சொன்னார்கள், நீ ஸ்ரீஹரியிடம் போ, அவர் மட்டும்தான் உன்னை காப்பாற்ற முடியும் என்று சொன்னார்கள். And where does Srihari is? How to get it? Is through tapas, and for doing tapas we have to go to the forest. நாம் ஸ்ரீஹரியை பெறுவது எப்படி? ஸ்ரீஹரியை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் காட்டிற்கு சென்று தவம் செய்ய வேண்டும். And so Dhruva Maharaj, taking his mother's plea, he went directly to forest and started to meditate. துருவ மகாராஜர் தாய் சொற்படி நேரடியாக காட்டிற்கு சென்று அவர் தவம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். And seeing Dhruva Maharaj's dedication, Narada Muni came to him and told him to meditate on the name Om Namo Narayana. துருவ மகாராஜரினுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பை பார்த்துவிட்டு நாரத முனிவர் வந்து துருவ மகாராஜரிடம் ஓம் நமோ நாராயணா என்ற மந்திரத்தை உச்சரி என்று சொல்லி கொடுத்தார். And finally Lord Narayana himself came and asked Dhruva Maharaj, what do you want? What benediction do you want? Ask me. இறுதியாக நாராயணரே நேரில் வந்து துருவ மகாராஜரிடம் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்டார். Dhruva Maharaj told he was looking for a pieces of glass, but I got the jewel itself. நான் உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகளுக்காக ஏங்கினேன், ஆனால் எனக்கு இப்பொழுது பொக்கிஷமே கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னார். So he doesn't want to go back to his father's lap again. In fact, he just wanted to meditate on the holy name. அவர் தன்னுடைய தந்தையிடம் திரும்பி போய் உட்கார விரும்பவில்லை, அவர் இந்த புனித நாமத்தை மட்டுமே ஜபம் செய்ய விரும்பினார். But Lord, out of compassion, he gave him a crown and next Dhruva planned for him to again rule. பகவான் தன்னுடைய காரணமில்லாத கருணையினால் துருவனை அரசனாக்கி அவனுக்கு துருவ பிளானட்டையும் கொடுத்தார். So the similarity is we see here in the story is both Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj had a Shiksha Guru and Diksha Guru, Narada Muni. இங்கே இரண்டு கதைகளிலும் உள்ள ஒற்றுமை என்னவென்றால் துருவ மகாராஜருக்கும் பிரகலாத மகாராஜருக்கும் சிக்ஷா குருவாக நாரத முனி இருந்தார். And believing the words of Guru, they meditated and finally they achieved the Supreme Person. அவர்களுடைய அந்த குருவினுடைய அந்த வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைத்து அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் மீது தியானம் செய்தார்கள். In fact, they were very much strong and determined on the instructions which Narada Muni gave. அவர்கள் உறுதியுடனும் தீர்மானத்துடனும் நாரத முனி அவர்கள் கொடுத்த அந்த அறிவுரையின்படி நடந்து கொண்டார்கள். Similarly, we have Srila Prabhupada and Guru Maharaj who gave us many instructions. இதே மாதிரிதான் நமக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களும் குரு மகாராஜ் அவர்களும் பல்வேறு உபதேசங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். And by strictly following their instructions, one day we can go back home, back to God. அவர்களுடைய உபதேசங்களை நாம் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் நிச்சயமாக நாம் காட்ஹெட் திரும்பி சென்று விடலாம். And another example is Tondar Adipoli Alvar. இன்னொரு உதாரணம் தொண்டரடி பொடியாழ்வாரை பற்றி பார்க்கலாம். So I don't know to read Tamil Mataji, but I'm explaining in English. So this is a pasuram of Tondar Adipoli Alvar. Shall I read the pasuram? Yes, Mataji, you can go ahead. பச்சைமா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரரேரே ஆயத்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே. So this is a
conversation when Sri Ranga asked to the Alvar. இந்த பாசுரத்தில் ரங்கநாதர் ஆழ்வாரிடம் கேட்கிறார், Sri Ranganath asked, don't you have the ruchi to come to my abode? உனக்கு என்னுடைய தாமத்திற்கு வருவதற்கான ருச்சி இல்லையா என்று கேட்கிறார். Or do you want any higher planets? I can give you Indraloka also. உனக்கு உயர்ந்த லோகங்கள் வேண்டுமானால் இந்திரலோகத்தை கூட உனக்கு நான் தருகிறேன் என்று சொல்கிறார். But Tondanadipudi Alvar replied, I don't want any other planets. I don't want any liberation also. I don't want to come back to you. It's just that just give me some space for me to chant your holy name. That's more than enough. அப்பொழுது தொண்டரடி பொடியாழ்வார் சொல்கிறார், எனக்கு எந்த கிரகத்திற்கும் போக விருப்பம் இல்லை, உன்னுடைய தாமத்திற்கு வருவதற்கும் விருப்பம் இல்லை, ஏன் முக்தியில் கூட எனக்கு விருப்பம் இல்லை. எனக்கு சிறிது இடம் கொடுத்தால் நான் உட்கார்ந்து உங்களுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்கிறேன் என்று சொன்னார். So it's like a person, let's take an example of a famous sweet Rasagula. So if a person actually has Rasagula, he relishes the sweet. ஒருவருக்கு ரசகுல்லா கிடைத்தால் அவர் அதை நன்கு ருசித்து சாப்பிடுவார். So when he tastes that ruchi, that sweetness, that sugar under his lips, and he goes to other person who has not eaten at all the fruit, he would tell the other third person that Rasagula is a sweet. That's a tasty sweet. That's it. But he won't relish the sweet himself because he has not eaten it. ரசகுல்லா சாப்பிடாத ஒருவரிடம் சென்று ரசகுல்லா சாப்பிட்டவர் ரசகுல்லா என்பது ஒரு ஸ்வீட் என்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த சாப்பிடாத நபருக்கு ரசகுல்லா எவ்வளவு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் என்பது தெரியாது. ஸ்வீட் என்று மட்டும் தெரியும், இனிப்பு என்று. But once one really eats the ultimate sweet, they won't hanker for any other normal taste. They won't have any other I believe that they won't eat any other small sweets such as bubble gum and all those stuff. ஒருவர் உயர்ந்த சுவையுள்ள ஒரு இனிப்பை சாப்பிட்டால் அவர் தாழ்ந்த சுவையுள்ள பபிள் கம் போன்றவற்றிற்கு போக மாட்டார்கள். For example, we have from the previous acharyas is Namacharya Shri Haridas Thakur. So இதற்கு உதாரணமாக நாம் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பற்றி பார்க்கலாம். Namacharya Haridas Thakur, he chanted 196 rounds each day. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாமாச்சாரியர் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 196 மாலைகள் ஜபம் செய்வார். Even being born under a Nawab Muslim family, he used to always chant the name of Hari. அவர் நவாப் முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் கூட ஹரியினுடைய நாமத்தை எப்பொழுதுமே ஜபம் செய்து கொண்டிருப்பார். Even the Muslim people took Haridas to 16 to 14 market places to beat in public to stop him to chant the name of Hari. ஹரிதாஸ் தாக்கூரை 14 மார்க்கெட் அங்காடி இடங்களுக்கு அழைத்து சென்று அங்கே அவரை அடித்தார்கள். But what Haridas Thakur did when they beat him in the marketplace, he chanted the name of Hari. அப்பொழுது கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பகவான் ஹரியினுடைய நாமத்தை தான் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். And Haridas Thakur couldn't feel the pain which the other person was beating on him. மற்றவர்கள் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை அடித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அந்த வலி கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு தெரியாமல் அவர் ஹரிநாமத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். In fact, all those pain was seen under Chaitanya Mahaprabhu's body. உண்மையில் அந்த எல்லா வலியும் சைதன்ய மகாபிரபுவின் உடலில் உணரப்பட்டது. So there is no difference between the Lord and his name. So பகவானுக்கும் பகவானினுடைய பெயருக்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. Another such instance is that the locals they hired a prostitute to Haridas Thakur's house. இன்னொரு சம்பவத்தில் அந்த உள்ளூர் வாசிகள் ஒரு விபச்சாரியை ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வீட்டிற்கு அனுப்பினார்கள். But Haridas Thakur, he got the ultimate happiness that he kept on chanting and educating the prostitute women on the name of Hari.
ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் ஹரிநாமத்தை தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே அந்த விபச்சாரிக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தார். So eventually, out of Haridas Thakur's purity, even the prostitute, she became a devotee of Haridas. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மிகவும் தூய்மையான பக்தர். அந்த தூய்மையான பக்தரிடமிருந்து ஹரிநாமத்தை கேட்டு கேட்டு அந்த விபச்சாரி கூட பக்தையாக மாறிவிட்டார்கள். So such is the grace of the holy name. So இதுதான் புனித நாமத்தினுடைய கருணை. And another story we can take it from Sanatana Goswami. இன்னொரு கதை சனாதன கோஸ்வாமியை பற்றி பார்க்கலாம். When Sanatana Goswami had Chintamani stone with him, சனாதன கோஸ்வாமியிடம் சிந்தாமணி கல் இருந்தது. there was a businessman who wanted that Chintamani stone so that he can grow his business. ஒரு வியாபாரி அந்த சிந்தாமணி கல் தனக்கு வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஏனெனில் அதை வைத்து அவர் வியாபாரம் செய்யலாம் என்று. So the businessman approached Sanatana Goswami stating that Sanatana Goswami, can you please give the Chintamani stone? அந்த வியாபாரி சனாதன கோஸ்வாமிக்கு போய் வணக்கம் தெரிவித்து நீங்கள் அந்த சிந்தாமணி கல்லை எனக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டார். Sanatana Goswami, without any hesitation, he told, it's there in the dustbin nearby. எந்த விதமான மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் அது குப்பை தொட்டியில் இருக்கிறது என்று சொன்னார். But the businessman, he thought, how can a person just like that show Chintamani stone? So that must be something greater with Sanatana Goswami that is greater than Chintamani stone. அப்பொழுது அவர் யோசித்தார், எப்படி ஒரு நபர் இந்த சிந்தாமணிக்கல் குப்பை தொட்டியில் இருக்கிறது என்று சாதாரணமாக சொல்கிறாரே, அப்பொழுது இந்த சிந்தாமணி கல்லை விட ஏதோ உயர்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று அவர் யோசித்தார். So the businessman came back to Sanatana Goswami stating that, Prabhuji, you have some more within you. So can you give that to me? அப்பொழுது அவர் அந்த வியாபாரி சனாதன கோஸ்வாமியிடம், இந்த சிந்தாமணி கல்லை விட உயர்ந்த ஒன்று உங்களிடம் இருக்கிறது, அதை நீங்கள் எனக்கு தர முடியுமா என்று கேட்டார்கள். Again, without hesitation, Sanatana Goswami told, yes, definitely. But before that, you throw the Chintamani stone in the river and come back to me. நான் கொடுக்கிறேன், ஆனால் அதற்கு முன் நீ இந்த சிந்தாமணி கல்லை எடுத்து சென்று ஆற்றில் வீசி எறிந்து விட்டு வா என்று சொல்கிறார். And so did the businessman throw the stone, and what he got, he got the holy name from Sanatana Goswami's lips directly. So அந்த வியாபாரி அந்த சிந்தாமணி கல்லை ஆற்றில் எறிந்து விட்டு வந்து நேரடியாக சனாதன கோஸ்வாமியிடமிருந்து ஹரிநாமத்தை பெற்றார். And eventually he had a nectarian life. So அதனால் அவருக்கு ஒரு அமிர்தமான வாழ்க்கை கிடைத்தது. For taking more examples, there is a famous text from the Nectar of Instructions. இன்னும் அதிக உதாரணங்கள் பார்க்கும் பொழுது உபதேசாமிர்தத்திலிருந்து புகழ்வாய்ந்த ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். Text 7 compares comparison between a sugar candy and a jaundice affected person. ஏழாவது ஸ்லோகமானது அதாவது சுகர் கேண்டியை பற்றியும் அதனால் மஞ்சட்காமாலைக்கு ஆள்பட்டவரை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. So what sugar candy does? It first, when a jaundice affected person eats the sugar candy, he will not release the taste. In fact, sugar candy at initial place, it will act as a medicine. மஞ்சட்காமாலையினால் பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த கரும்பு கற்கண்டை சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு அது முதலில் ஒரு மருந்தாக தரப்படுகிறது. அவருக்கு அதனுடைய இனிப்பு சுவை தெரியாது. And when the affected person keeps on eating sugar candy, at one point of time the jaundice goes and he relinquishes the tastes. அந்த மஞ்சள்காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர் தொடர்ந்து அந்த கற்கண்டை சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கும் பொழுது அது ஒரு நிலையில் அவர் அந்த கற்கண்டின் சுவையை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறார். So first, initially there's an example here, the picture towards the left, where Dhanurdasa, he was having an umbrella guarding his wife. Prabhu, could you please repeat? There was a break in my
So the first image shows Dhanurdasa catching an umbrella on his wife. இங்கே முதல் படத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் தனுர்தாசர் ஒரு குடையை தன்னுடைய மனைவிக்காக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். And when Ramanujacharya sees this, he asks him, "What is the reason you catch the umbrella towards your wife?" அப்பொழுது ராமானுஜாச்சாரியார் இதை பார்த்துவிட்டு நீ உன் மனைவிக்காக குடை பிடிப்பதற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்கிறார். And Dhanurdasa replies that there is no beautiful eyes which in the world as equal to as my wife. அப்பொழுது தனுர்தாசர் பதில் சொல்கிறார், இந்த உலகத்தில் மிகவும் அழகான கண்கள் என் மனைவியை போல் யாருக்கும் இல்லை என்று சொல்கிறார். And Ramanujacharya asks Dhanurdasa, if I show you some more beauty than this, will you leave all your worldly desires? அப்பொழுது ராமானுஜாச்சாரியார் சொல்கிறார், நான் இதைவிட அழகான கண்களை உனக்கு காட்டினால் நீ இந்த உலகத்து ஆசைகளை எல்லாம் விட்டு விடுவாயா என்று கேட்கிறார். And Ramanujacharya shows the lotus face of Sri Hari. ராமானுஜாச்சாரியார் பகவான் ஹரியின் தாமரை திருமுகத்தை காண்பிக்கிறார். And seeing Lord's beautiful curved like eyes, he falls at the lotus feet of Ramanujacharya. பகவானின் தாமரை இதழ் கண்களை பார்த்தவுடன் தனுர்தாசர் ராமானுஜாச்சாரியாரின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்குகிறார். And in the second image, we can see one more pastime. There was a boy called Nilan. இந்த இரண்டாவது படத்தில் நிலன் என்ற ஒரு பையனை பற்றிய கதையை நாம் பார்க்கலாம். Nilan was working at the government job at government place. நிலன் என்பவர் அரசாங்க பணியில் இருக்கிறார். He once saw a beautiful wife called as Kumudatalvi. அவருடைய அழகான மனைவியின் பெயர் குமுததால்னி. Kumudatalvi, Mataji, sorry. Kumudavalli, sorry. Kumudavalli, okay. So he falls for her and wanted to marry her. So இவர் வந்து அவரை குமுதவல்லியை பார்த்தவுடன் அவளை தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். And Kumudavalli, she wanted a Vaishnava as an husband. குமுதவல்லி ஒரு வைஷ்ணவரை தான் மணக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார். And out of compulsion, she was forced to marry Nilan, but she gave a condition to him. கட்டாயத்தின் பேரில் குமுதவல்லி நிலனை கல்யாணம் செய்து வைக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் ஒரு நிபந்தனை கொடுத்தார். The condition was she ordered Nilan that she can marry her, but to serve 1008 devotees each day. அப்பொழுது அந்த குமுதவல்லி சொல்கிறார்கள், நான் உங்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன், ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 1008 பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். And so without any hesitation, because he wanted to marry her. நிலன் வந்து எந்தவித மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் குமுதவல்லியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். So day after day he starts to serve the acharyas in the past by he serves sannyasas all day. So நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் சன்னியாசிகளுக்கும் யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். At one point of time, Lord was very pleased. He came with Padmavati in a disguised form. அப்பொழுது பகவான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்து பத்மாவதியுடன் மாறுவேடத்தில் அங்கே வந்தார். Even Lord had so much of jewel, because when one period of time there was drought and there was famine and he didn't have any money to serve the devotees, so he had to steal the ornaments of the Lord. ஒரு சமயத்தில் மிகவும் அங்கு வறட்சி ஏற்பட்டதினால் அவரிடம் பணமே இல்லை. அதனால் அவர் பகவானினுடைய ஆபரணங்களை திருட வேண்டியதாகி இருந்தது. And he even took all the jewels, and Lord had a ring at his lotus feet.
அவர் பகவானின் ஆபரணங்களை எடுத்துக்கொண்டார். பகவான் தன்னுடைய பாதத்தில் ஒரு ரிங் அணிந்திருந்தார். He was not able to take this ring out of his feet. So what he did, he bite his own lips with the to the lotus feet of the Lord and took the ring away. அவரால் அந்த காலில் உள்ள அந்த ரிங்கை கழட்ட முடியவில்லை. தன்னுடைய வாயினால் கடித்து அந்த ரிங்கை அவர் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டார். So later he realized that serving the bhaktas, serving the devotees is his main happiness. அப்பொழுதுதான் அவர் உணர்ந்தார் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் சந்தோஷம் என்பதை. So in Sishtastakam there is a famous sloka, Nam Akhir Bhaguda Nija Sarva Shaktis Atra Pita Niyamita Smaranena Kalaha Etadrishi Tava Kripam Bhagavan Mapi Durdaivam Idrisham Ijani Namaraha, which is Nam Akhir Bhaguda Nija Sarva Shakti. The holy name of the Lord has all the power. பகவானினுடைய புனித நாமம்தான் எல்லா சக்திகளையும் கொண்டது என்பதை இந்த நாம் அகாரி என்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். For example, there is a famous pastime in Ramayana where Rama and Hanuman had a small leela that they were fighting against each other. ராமாயணத்தில் ஒரு அழகான லீலை இருக்கிறது. அதில் ராமரும் ஹனுமனும் ஒருவருடன் ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள். So Rama is very angry and he's shooting the bow and arrow towards Hanuman. ராமபிரானுக்கு மிகுந்த கோபத்துடன் அவர் தன்னுடைய அம்பு வில் எடுத்து ஹனுமனை நோக்கி அவர் அதை பிரயோகிக்கிறார். Hanuman, he didn't take a shield or he didn't do anything. He just folded his hands and was chanting the glories of Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram. ஹனுமன் எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் தன்னுடைய கையை கூப்பிக் கொண்டு ராம் 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 என்று அவர் உச்சாரணம் செய்து கொண்டிருந்தார். So all the bows which were faced towards him were changed into garland and was falling at him. ராமர் செலுத்திய அம்புகள் எல்லாமே மாலையாக மாறி ஹனுமனினுடைய கழுத்தில் சென்று விழுந்தது. So like this happened for many more time, and the devas came to Lord Rama and stated that, Rama, please, you're going to stop it. You itself know that you are not different from your name, and Hanuman is using that as an opportunity to defeat you. And Hanuman didn't come down. It was Ram who came, who accepted the defeat. அப்பொழுது தேவர்கள் வானுலகிலிருந்து இறங்கி வந்து, ராமா, உங்களுக்கே தெரியும், உங்களை விட உங்களுடைய புனித நாமத்திற்கு தான் சக்தி அதிகம் என்று. இப்பொழுது அந்த புனித நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அனுமர் உச்சரிப்பதால் உங்களால் அவரை வீழ்த்த முடியவில்லை. அதனால் நீங்கள் அம்பு செலுத்துவதை நிறுத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள். இப்பொழுது இதிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், இங்கே தோல்வி அனுமனுக்கு இல்லை, ராமருக்கு தான் தோல்வி ஏற்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். Similarly, there is one more pastime of Ajamila. We all know Ajamila. நமக்கெல்லாம் அஜாமிலன் கதை பற்றி தெரியும். He was actually at the deathbed calling his last son Narayana. அவர் தன்னுடைய மரண தருவாயில் இருக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய கடைசி மகன் நாராயணனை கூப்பிட்டார். And what factually happened is that Yamadutas, they were sent to Yamaloka without taking Ajamila's body. அங்கே யமலோகத்திலிருந்து அஜாமிலனை தூக்கி செல்வதற்காக யமதூதர்கள் வந்தார்கள். ஆனால் அஜாமிலனை எடுத்து செல்லாமல் அவர்கள் சென்றார்கள். So he was intentionally calling his son, but in fact Lord Narayana accepted it. அவர் தன்னுடைய மகனை தான் கூப்பிட்டார், ஆனால் பகவான் நாராயணர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார். That is the power of the holy name. அதுதான் அந்த புனித நாமத்தினுடைய சக்தி என்பது. Even we chant the same holy name which Chaitanya Mahaprabhu has given to us. நாமும் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த இந்த புனித நாமத்தை நாம் ஜபம் செய்ய வேண்டும். We chant the same mantra which Haridas Thakur released
for himself. ஹரிதாச தாகூர் நன்றாக அனுபவித்து உச்சரித்த ஜபம் செய்த அந்த மந்திரத்தை தான் நாமும் ஜபிக்கிறோம். We chant the same Mahamantra which the Sanatana Goswami released for himself. சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் நன்றாக அனுபவித்து உச்சரித்த ஜபம் செய்த அந்த மந்திரத்தை தான் நாமும் ஜபம் செய்கிறோம். So we had the nama is same, the power is same. It's just that we have to release it. நாமம் ஒன்றுதான், அதனுடைய சக்தியும் ஒன்றுதான், ஆனால் அதனை நாம் நன்றாக அனுபவிக்க வேண்டும். So to conclude today's topic, so we have to develop the real taste. So இன்றைய தலைப்பை நாம் முடிவுக்கு கொண்டு வர நாம் உண்மையாகவே உண்மையான ருச்சியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So when one attains the utmost happiness, they get self-satisfied and rejoices. ஒருவருக்கு மிக உயர்ந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும் பொழுது அவர் தனக்குள்ளே சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு முழு திருப்தி அவருக்கு கிடைக்கிறது. That is sadhaka bhakti from rahanuga bhakti. Sadhaka bhakti means bhakti at initial state. For example, one has to follow up, like do this, do that, wake up early in the morning, do chanting. Someone has to follow us. சாதக பக்தியிலிருந்து ராகானுக பக்திக்கு நாம் போக வேண்டும். சாதக பக்தி என்பது நாம் ஆரம்ப நிலையில் பக்தியை பயிற்சி செய்வது, அதிகாலையில் எழுந்து பகவானின் புனிதராமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். இப்படி ஒழுங்குமுறை விதிகளை எல்லாம் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So there will be a person to push, do this, do that in sadhaka bhakti. சாதனை பயிற்சி நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு நம்மை இப்படி செய் அப்படி செய் என்று வழிகாட்டுவதற்கு நபர்கள் இருப்பார்கள். But when one moves to Radhanuga Bhakti, they do things spontaneously. அவர்கள் ராகானுக பக்தி நிலைக்கு செல்லும் பொழுது எல்லாமே இயற்கையாக தானாகவே நடக்கிறது. So these are bhaktas under Brahma Bhuta state. இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பிரம்மபூத நிலையில் இருக்கிறார்கள். Also we have many desires in our heart. நம்மளுடைய இருதயத்தில் எல்லையில்லாத ஆசைகள் இருக்கின்றன. So this is all unwanted desires. எல்லாமே தேவையில்லாத ஆசைகள். So we have to clean it up. இதனை நாம் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். But on the contrary, there is another one more person who is directly getting the energy of Godhead is Maya. So இங்கே இன்னொரு நபர் இருக்கிறார், மாயா. அவரும் பகவானினுடைய ஒரு சக்தி தான். அவர் பகவானிடமிருந்து சக்தியை பெறுகிறார். She is very, very powerful. அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். Mama Maya Duratyatha. Maya is very powerful. மம மாயா துரத்தியா, மாயா என்பது மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. So Krishna tells no one, Arjuna, even Arjuna, he is baffled that his mind is fully wavering. He tells Krishna, I don't know what to do. Even he is affected by Maya. அர்ஜுனன் கூட மாயையினால் தாக்கத்திற்கு ஆளானார். அதனால்தான் கிருஷ்ணா நான் சண்டை போட போவதில்லை என்று கிருஷ்ணரிடம் சொன்னார். And Krishna tells, just surrender unto me. That's it. I'll take care. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் என்னிடம் சரணாகதி அடை, நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். So finally, there is the famous sloka from the last verse of Shishtashtakam. It tells, Mat prana natastu sayevanam paraha. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu tells, Krishna, whatever you do, you give me repeated birth, no problem. You give me so much of miseries, no problem. But just give me a life after life that I want to just recite your name. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பகவானிடம் சொல்கிறார், எனக்கு பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை, நீ எது கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் எனக்கு ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உன்னுடைய நாமத்தை நான் ஜபிக்கக்கூடிய அதை கொடு என்று கேட்கிறார். So let us all chant, preach the glories of Lord
and once and when we take this forward, at someday we get the same ruchi as our acharyas. நாமும் தொடர்ந்து நாம் நாமத்தை ஜபம் செய்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்து மற்றவர்களையும் ஜபம் செய்ய வைத்தால் ஒரு நாளைக்கு ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி நமக்கும் ஜபம் செய்வதில் ருச்சி கிடைக்கும். That's it, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Very nice explanation. So what do we do, Mataji? No, we lost. Hare Krishna. Yes. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Let's see if there are any questions. If anybody has any questions, please kindly raise your arm, digital arm, or you can type in the chat box. உங்கள் கைகள் தூக்கலாம் அல்லது நீங்கள் chat boxில் டைப் செய்யலாம். I don't see any questions so far. Let me try to summarize what Prabhuji said. Prabhuji, you have nicely explained that happiness obtained through material things is temporary. பிரபு, நீங்கள் அந்த தற்காலிகமாக ஜட வாழ்க்கையில் நாம் கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் தற்காலிகமானது என்று சொன்னீர்கள். Material things do not give complete satisfaction. ஜட விஷயங்கள் நமக்கு முழுமையான திருப்தியை கொடுக்காது. Therefore, people want to acquire more and more material things. ஆனால் மக்கள் நிறைய ஜட பொருள்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். In the pursuit of acquiring more material things, people end up working more and more, and hence they do not have time for Krishna. நாம் எப்பொழுதுமே ஜட பொருள்களை சேர்ப்பதிலே ஆர்வம் கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு கிருஷ்ணருக்காக நேரம் இருக்காது. But Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj, they had Narada Muni as their guru. துருவ மகாராஜரும் பிரகலாத மகாராஜரும் நாரத முனியை தங்களுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். By following the instruction of Narada Muni, they were meditating on Supreme Lord and relished transcendental happiness by taking the darshan of Supreme Lord. அவர்கள் நாரத முனியினுடைய அறிவுரையின்படி நடந்து பகவான் ஹரியின் நாமத்தை உச்சரித்து தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவித்தார்கள். When someone tastes transcendental happiness, which is the highest of all, he will not be interested in any other lower happiness. நாம் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதுதான் உயர்ந்த சுவை. அந்த உயர்ந்த சுவை நமக்கு கிடைத்தால் நாம் தாழ்ந்த சுவையை விரும்ப மாட்டோம். For example, as Haridas Thakur was experiencing highest happiness by chanting the Lord's holy names, he was not at all feeling the pain when he was beaten up in the marketplace. ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் இதற்கு சிறந்த உதாரணம். அவர் பகவானின் அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவருக்கு உயர்ந்த சுவை கிடைத்ததினால் அவரை அந்த அங்காடிகளில் அடித்த பொழுது கூட அந்த வலி அவருக்கு தெரியவில்லை. He was not even calling for the prostitute. அவர் அந்த விபச்சாரியிடம் கூட வீழ்ந்து விடவில்லை. As Sanatana Goswami was experiencing highest happiness by chanting the Lord's holy names, he did not consider Chintamani stone as a great thing. சனாதன கோஸ்வாமி கூட பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்ததினால் அவருக்கு அந்த சிந்தாமணிகள் ஒரு பெரிய விஷயமாக அவருக்கு தெரியவில்லை. Thus, you have explained the power of Lord's holy name, and by chanting it, we can attain highest happiness and Brahmaputra state. நாம் பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரித்தோம் என்றால் நாம் மிக உயர்ந்த நிலையான பிரம்மபூத நிலையை அடையலாம் என்று நன்றாக விளக்கினீர்கள். Thank you so much, Prabhuji. And there is one question from Rajkumar Prabhu. He asks explanation for Anta Jyoti. Anta Jyoti, just a minute. So Anta Sukha is happiness within. Oh, Anta Jyoti is realizing oneself. So it's nothing but self-realization. அந்தர் ஜோதி என்பது தன்னுணர்வை பற்றி குறிக்கிறது, தனக்குள் பார்ப்பவன் என்பது. For example, it is the story of Haridas Thakur. Again, he took the self-realization of within himself that he didn't enjoy the prostitute at all.
சோ இங்கு இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நாம் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை சொல்லலாம். அவர் தன்னில் ஆனந்தத்தை அடைந்ததினால் அவர் அந்த விபச்சாரி வைத்து அவர் ஆனந்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. And by this constantly chanting the Maha Mantra, he developed the taste ultimately. அவர் இடைவிடாமல் ஹரிகிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தொடர்ந்து ஜபம் செய்ததினால் அவருக்கு அந்த ருச்சி கிடைத்தது. So it tells like, who am I? Like, I am the servant of the God. So அவர் நான் யார் என்றால் நான் பகவானின் சேவகன் என்று குறிப்பிட்டார். Also the part and parcel of the Supreme. நான் பகவானின் அம்சம். And finally I'm the Jiva, which is I'm personal I have personal relationship with Lord himself. ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணருடன் நேரடியான தொடர்பு இருக்கிறது. So that's it, Prabhuji. So that's all I can summarize. So I hope I have answered your question correctly. Even if I tell anything wrong, please forgive me. So it is the first time I take this class. So thank you. Yeah, Prabhuji mentioned thank you. Any other question? Please raise your arm. If anybody has any question, please raise your arm. I'll unmute yourself. I'll unmute you. Or you can type the question in the chat box. Do not see any other question. So I think we will end the session by vote of thanks. So we thank ISKCON Chennai for providing us wonderful environment for devotees to get together and hear about Krishna and his instructions in Bhagavad Gita. We thank His Grace Krishna Karthikeswara Prabhu for his wonderful lecture. We thank Soumya Lakshmani Mataji for the wonderful translation. We thank everyone attending the session on Zoom and YouTube. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Let's end the session by chanting Vaishnava Pranam and Hare Krishna Maha Mantra. Wait a minute. I think there is a question from Selvi Mataji. Let me unmute her. Hare Krishna Mataji. பிரபுஜி நல்லா கிளாஸ் கொடுத்தீங்க பிரபுஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்கும் போதே. நிறைய லீலைகள் மூலம் நல்லா புரிஞ்சிச்சு பிரபுஜி. Thank you பிரபுஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நல்லா இருந்தது கிளாஸ். Thank you பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, another vote of thanks from Selvi Mataji. Thank you Mataji. So let me see if any other question. Okay. So I think that's it. So let's say the Vaishnava Pranam and Hare Krishna mantra and end the session. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha padittanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much, Prabhu, for giving me this opportunity. Hare Krishna. Yeah, yes. Thank Chennai ISKCON for that. Thank you. Yeah, Hare Krishna.